Each person is a book. Each mind is a book. We are a book. We are supposed to be the people of the book. But who is it, the we? During World War II, the Nazis attempted to wipe out European Judaism. Not only the people, but their culture too. In Vilna, the Jerusalem of Lithuania, they came up against a group of men and women who risked their lives to resist the Nazis in the simplest way possible, by rescuing books, the pillars of Jewish culture. These members of the Resistance are known as the Paper Brigade. I visited Vilna, now known as Vilnius, for the first time in 1981. It was the capital of the Lithuanian Soviet Socialist Republic. I knew very little about this city. Before World War II, Vilna was one of the cultural capitals of the Eastern European Jewish world. Its beating heart was the many prestigious libraries. From the moment the Germans captured the city on 24 June 1941, the Nazis persecuted the 60,000 or so Jews living there. For 6 months, Einsatzgruppe A, a unit that specialized in mass slaughter, rounded up Jews and marched them to the Ponach forest on the outskirts of the city. Men, women and children were forced to dig their own graves before being shot. The Jews who remained in Vilna were separated into 2 ghettos. One was reserved for those condemned to death, the other for those who could work. By October 1941, there were only 18,000 Jews left in Vilna, contained to a single ghetto in the former Jewish district. This is where I found myself 40 years later in 1981. I was a student from Belgium, a member of a support network for refuseniks, Jews deprived of culture and outcast from Soviet society for daring to ask permission to emigrate to Israel. Total silence reigned in the deserted streets of the former ghetto, a heavy silence unlike any I have encountered anywhere else. I remember thinking, it is a silence the war left behind. And that silence was there in the families of refuseniks to whom I brought books hidden in the lining of my coat. It was a sad irony, me taking books to Vilna, a city that 50 years earlier had the world's finest Jewish libraries. I didn't have the slightest idea what had become of them. What, for example, had happened to the 7,000 rare books that Matityahu Strashun, a passionate book lover, had bequeathed to the Jewish community of Vilna on his death in 1885. Known as the Strashun Bibliothek, it contained more than 50,000 volumes and attracted readers and scholars from all over the world. During the war, it vanished. I was determined to uncover its fate. And that is how I heard of Alfred Rosenberg for the first time. He was a key ideologist of the Nazi Party. In 1940, he was given the task of looting from occupied countries the cultural possessions of the enemies of the Reich, of communists, Freemasons, and, of course, Jews. The members of his Eisenstab Reichsleiter Rosenberg, or IRR, descended like vultures on Eastern Europe. Die Deutschen haben gehabt einen speziellen Stab, der Rosenberg-Stab für Innenforschung und in.
Und sie haben geschickt in Vilna ein Dr. Paul, weil die Deutschen haben sehr gut gewusst, die Rolle von jüdischen Vilna, was ist vorgekommen und was sie gewinnen in jüdischen Vilna. Und der Paul hat gehabt die Aufgabe, aufzusammeln die jüdische Reichtümer, die jüdische Bücher, die jüdische Sefer Teures und sie überschicken in Deutschland. Paul's aim was to expand his museum's collection to study the Jewish question without Jews, Judenforschung ohne Juden. But the Nazis encountered a problem: how to sort through the stolen books when they didn't speak Yiddish or Hebrew. Their perverse solution was to use the men who best knew the books, the Jewish librarians. Ce bâtiment a été le siège d'un élément institutionnel qui est capital dans notre histoire, qui commence par être le lieu de la bibliothèque Mefitsei Haskala, les diffuseurs de la Haskala, c'est-à-dire des Lumières. Elle va devenir la bibliothèque du ghetto, sous la conduite d'un personnage très, très important, et pas seulement sur Vilnius, Hermann Kruk. Hermann Kruk, c'est un fugitif de Varsovie. Il était déjà un personnage très important au moment où il quitte Varsovie, puisqu'il était le créateur et le directeur d'un réseau de 300 plutôt, bibliothèques yiddish populaires à travers toute la Pologne. Februar 1942. Arum der Bibliothek dreht sich jetzt der Deutsch von etwas a Rosenberg-Stab. Verlangt ihm verbinden mit Heiko Lunsky und Hermann Kruk von Ghetto. Jiden haben Kruken herumgesucht in Ghetto und keiner hat auf ihn nicht gewollt anweisen. Und Paul hat gegeben Kruken die Recht zu organisieren, eine Gruppe Jiden, die sollen dürfen helfen in Aufsammeln jüdische Bücher. Kruk hat euch mehr reingenommen in der Gruppe. The Germans forced around 40 Jewish intellectuals from various backgrounds to become the pillagers of their own libraries. To lead his brigade, Hermann Kruk recruited Zeli Kalmanovich, an eminent linguist and one of the directors of the YIVO, the Jiddischer Wissenschaftlicher Institut, the Yiddish Scientific Institute. Its unrivaled archives and dedicated work modernizing Yiddish culture made it a sort of ministry of Yiddish. The Nazis wasted no time. They ransacked the premises before installing Kruk's brigade there. One recruit was Heiko Lunsky, head librarian from the Strashun Library. Nicknamed the Living Encyclopedia, Geyendige Enzyklopädie in Yiddish. Kruk also chose two poets from the young generation, Avrom Sutzkever and Shmerke Kaczerginski, members of the modernist group Jung Vilna, Young Vilna. There was also Rushka Korczak, a militant from an extreme left Zionist party. Every day, Hermann Kruk's recruits left the ghetto and headed for the YIVO. The inmates of the ghetto soon nicknamed them Die Papierene Brigade, the Paper Brigade. Their task was to sort through the thousands of works from the Jewish and non-Jewish collections and libraries in Vilna. According to ERR quotas, 70% of the books had to be destroyed. The remaining 30% were to be sent by the train foot to Germany. The members of the brigade soon realized that Johannes Paul wanted to treat the treasures of Vilna like his colleagues treated the Jews. Make a selection, send some to their death, force the others to work, then kill them all. So these slave workers created their own resistance network. אנו מצילים כל מה שאפשר ומעבירים לתוך הגטו. המשורר סוצקבר, קצ'רגינסקי, קלמנוביץ' ואחרים מעבירים בבגדיהם מדי יום
מסמכים היסטוריים בעלי ערך, כתבי יד, ספרים מקרי מציאות. כל אלה הוצנעו במלינה מיוחדת שנחפרה בגטו. אם אנו לא נזכה, הללו לפחות ישתיירו. אין הספרים צומחים, הטיח פעם קלמנוביץ', בתשובה להתרסתו של מישהו, שאין השעה כשרה לחמול לספרים. סבא שלי הוא לא סתם היה גאון, היה לו גם זיכרון אחד לא רגיל. הוא ידע את התנ"ך בעל פה. כל התנ"ך הוא ידע בעל פה. אבא שלי אומר, היו שמים סיכה, והיו אומרים לו 50 דפים מה יש שם, והוא היה אומר בדיוק מה יש שם. הוא היה אומר מה יש, היו פותחים, היו רואים בדיוק. הוא ידע משהו מיוחד, היה איש מיוחד. Im Gewohnen, also ich sage, Alkoholiker von Xaviaden, im kann sie sagen. Aber ich habe nicht gewusst, was ich gedeiht zu raten und was nicht. Also ich habe gewusst, aber geraten wird. Aber sie werden, ich kennt alles. Da haben wir Eizer, sie haben Eizer. In Niveau ist nicht noch gewähnt die Eizer von Niveau. Wir vertreiben euch von verschiedenen Stimmen. And he believed, in fact, that the books will be safer in Germany than in Vilna. Vilna is near the front, it's war-torn, you don't know what will happen with this material. Even if you bury it, you don't know what will happen. It's safer if it's sent to Germany. So Kalmanovich's main strategy is, yes, he encouraged the smuggling, he believed very much in the smuggling and the hiding, but it was obvious you can't smuggle and hide everything. So do not oppose, but in fact, if you see valuable things, send it to Germany. To make all the materials survive, when they came back, the German soldier asked them, what is all these papers? And say, oh, we need it to lit up the fire. We need papers to make a fire. And they believed them. That's how they managed to get them back to the ghetto. Die wichtigsten Manuskripten pflegen wir heruntersparen unter die Kleider und hereintragen in Ghetto. Einmal ist gewähnt Tolstois Brief. Ich hab sie gefunden in Schnee, neben der Strassun-Bibliothek. Seltene Ausgabes von 15. und 16. Jahrhundert. Zeichnungen von Marc Chagall und zähnliche andere Dokumenten, Bilder und Kulturäußeres. Schmerken im Ghetto. Ich verstehe sich auch auf Schmerken gleich hereingenommen im Niveau. Und ich habe dort meine rechte Hand, das ist so. Ich habe dort in Niveau gefunden als Amaline, und dort behalten die alle geraten mit der Sachen. Und Schmerken wird mir mithelfen. I think that Sutskever and the others also believed that the books are the essence of Vilna, of this community. The Nazis can destroy the community, they can kill its Jews, but if we save the books and they're brought back together, then we have saved the essence, the core of this community. We are rescuing Vilna. They can't destroy that. Kernlichweiz, Avrom Sutskever. Heilen, der lang sich an Neffen. Zerspalt sich von unter mein Hack. Eider Hakeul wird mich treffen. Ich bringe ihr, Matunes Sack. Wie bei beschützender Nevel, ich läuf mit dem jüdischen Wort. Nicht in etlichen Eifel, der Geist soll nicht fern der Macht. Grob ich und pflanz Manuskripten. In Ghetto habe ich geschrieben eine Sache und ich habe sehr Sache geschliffen, meine Lieder. Darf verkehrt. Das ist ein mystischer Koyach, was nicht zu verstehen. Ich habe geglaubt, als wenn ich bin in der Prine, in dem Zustand von Poesie, von Kunst, hat Teut auf mir die Kinder Schlitte. Ich habe geglaubt in dem. Ich habe gewusst, ich habe aufgehört zu schreiben, jetzt bin ich nicht verpanzert gegen Teut. Also ich glaube 2 Jahre. Und ich glaube, es ist Emes.
bis 90 Tag. The brigade members appeared to be clinging to their pens, suspended between heaven and earth, like figures in a Chagall painting, with creativity as their weapon and the ghetto cultural life as their territory. C'est ici qu'une fois que mon père a déjà rédigé, écrit ses poèmes, des autres mettaient les poèmes en musique et il venait, donc mon père qui aimait aussi chanter, malgré que ce n'est pas son métier, et il faisait les premières performances des nouvelles chansons qui avaient un but très précis. Le but était de vraiment donner d'espoir aux gens qui souffraient beaucoup dans le quotidien et leur dire qu'il y a toujours un espoir et qu'il faut résister. Stiller, stiller, lass mir schweigen. Quorum wachsen da, soben sie verpflanzt die Sonne, grinen sie zum Blau. Es führen Wegen zu Ponarzu, es führt kein Weg zurück. Ist der Tatewu verschwunden und mit ihm das Glück. Stiller Kind, mein Zwein, ich will das Elf nicht kein Gewinn. Und der Unglück wäre uns an im Zeise nicht verstehen. Som bräget euch die Jammen, som euch die Testamen, nur zu unser Feinchen wie so Stein. Stiller, stiller, Quellfrauen und in Hartau, bis der Feuer wird nicht fallen, sei mir mutig stumm. Reinigten sich still dein Schmeichel ist verrat, denn dem Frühling soll der Zähne wie in Alltag war. Soll der Blau wird ruhig fließen, stiller sei und hoch. Mit der Freiheit kommt der Vater, lorge Kind mein Schwur. Wie die Lilie aber freite, wie die Bäume grün beneite. Euch baut Freiheit Licht auf dein Gesicht, auf dein Gesicht. Well, he was a wonderful poet, but not a great singer. My father also said there is a competition, yes. And so I was 11 years old. And I didn't like the idea that I will participate in a competition with writing a melody for words. So I wrote a composition, a theme with variations for piano. And I asked my father to take it to the competition. Later on, I understand that the theme and variations, there was a decision of the committee or the jury, something like in words that we can feel the talent of whoever wrote it, but it's not written yet professionally. On the other hand, to the song, they said, wonderful professional songwriting. The same child. Actually, it's a good melody, but the real power of the song, and it is very powerful, is because of the words. In 2-3 minutes, you have the whole story of a child, no father, future, hope for the future, everything. Die Teuerwach wundert sich. Ich führe rein in Ghetto, Bürotischen, Stammtischen, Bank, Schenk, Kartotekes,
Pritschen und so weiter und das Gleichen. Die Jiden in Ghetto bewundern, wie so ich bekomme es und gar einzelne Wesen, als bei mir in Tasch ist verandert auf eine spezielle Deläubnis. Keiner aber weiß nicht, als unter die Möbel schleppe ich rein in Ghetto eine Masse Bücher für die Ghetto-Schulen. Ein Riesenzoll alte Drucken, die Karmezissen, Bilder von einer großen Wert. The Sutzkever knew that there was a problem of material on what to draw. There is that Pinkas. They found there this, I think, 18th century or early 19th century book that belonged to a Jewish organization of Ohavei Chesed. But that ancient book had many, many empty pages. So they say, Sutzkever or Kaczerginsky, I don't remember, they said, look, here you have paper, make your drawings in that, and this will be an important document of this time in which you are in the ghetto. So that's how it came to my hands. I mean, the whole symbolic implication and all their ideas were not very clear to me then. What was clear to me is that I felt a little embarrassed by doing things, you know, because this is, to make drawings on pages of a book was exactly what my parents told me before was something that wasn't to be done. That was a very special period in the ghetto in which the Germans started to use the working force of the ghetto, the labor. So there were no killings going on constantly. There were from time to time some executions and so on, but this was a time in which the ghetto started to kind of live again in terms of the culture that was contained in this population. They opened the theater, they performed plays. In the foyer of the theater, they made this exhibition. So suddenly, Sutzkever arranged this show of my work with some works of other artists in the ghetto, but I was given almost half of the space, and I became a celebrity. Hermann Kruk was both in charge of the Paper Brigade and organizer of the clandestine rescuing of Jewish libraries. His office in the ghetto's library became the nerve center of a new form of resistance. His aim was to preserve as many works as possible, for me, for my generation, for those who would follow. The tools that would enable us to rebuild the identity of the Jewish people, the Yiddish culture and language. Some of the books were entrusted to non-Jewish friends. Thousands more were hidden throughout the city and the ghetto. Donc dans ce bâtiment, il y a une cache pour les bouquins, mais il y a aussi une cache pour les armes. C'est un petit arsenal de ceux qui, dans le ghetto, sont favorables à la lutte armée et qui sont aussi membres de la brigade de papier. Je pense à Sutzkever, à Kaczerginsky, à Rushka Korczak, quoique ses activités dans la brigade des papiers n'est pas tout à fait la même que les autres. Bref, en tant que membre du FPO, c'est-à-dire le Vereinigte Partisanenorganisation, c'est l'organisation des partisans unifiés du ghetto, il transfère ici des armes ou des pièces à reconstituer. Et donc, il y a une planque du FPO ici dans le bâtiment. בין 40 עובדי איבו נמצאים 6 חברי FPO. בעלייה או בחדר צדדי בודקים רושקה ומיכאל בחשאי את הנשק שהובא. בחיפזון ומתוך ידיעה מפורקים האקדחים, המקלעים. יש לבדוק אם מתאימים החלקים, אם אין קלקולים, להעריך את הסחורה לפי מחירינו. Kirchberg gewohnt sehr aktiv und durch seinen Chaver, dem Lithuania Stakaskus, haben dem ersten Polomiot reingekommen in Ghetto. Und in dem Stwol vom Polomiot, Stwol gehst da, hat Bier getrogen, hat das reingetrogen, erzählt hat es nachts. Ja. In Niveau, und ich habe es unter die Häsen herumgebunden,
herumgewohnt, die Gatkes, und reingetrunken in Ghetto. War sehr tüchtig, schmerke. C'est pas seulement un acte de résistance, c'est aussi une possibilité de survie. Parce que de toute façon, ils ont bien compris que le ghetto va d'une façon ou d'une autre être annihilé, c'était sûr. Et donc, il fallait dire, bon, vous avez quand même une petite chance de survivre et résister en même temps, c'est-à-dire vous faites un acte de dignité face à vos ennemis qui vous traitent en sous-homme, et en même temps, bon, qui sait, de toute façon, vous allez mourir, si c'est pas à Ponari, c'est à une camp de concentration, ou bon, vous avez une chance aussi de survivre. The Nazis continued their plundering of Lithuania, of Russia, of Poland, of Belarus. Books and works of art arrived non-stop in Vilna. To store them, the ERR requisitioned St. Catherine's Benedictine convent, 200 meters from the ghetto. The Paper Brigade hid a truckload of these treasures in another wing of the convent. 9. Juni. In einem Lokal von Jivo sind jetzt gekommen Deutschen, welche führen dadurch eine endgültige Selektion von den Büchern, also zum Herausführen. 70% von den vorhandenen Büchern von dem Jivo Vermerk, zugleich mit den angeklebenen Büchern von Stadt, werden fabrikiert und herausgeworfen auf Mist wie Makulatur. Die jüdischen Arbeiter, die sind bei dem beschäftigt, weinen mamisch. Ok. Alors c'est un carnet de notes. Et ce sont des notes, c'est sans doute le 7e carnet de toute une série de notes que Kaczerginski a pris dans le ghetto et puis après chez les partisans. Et ce qui est vraiment... Enfin, je suis très ému là. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que c'est une partie de ce qui permet de connaître l'histoire du ghetto de Vilna. Et celui-ci, il était inscrit, donc c'est manuscrit, von 27 Juli 43, du 27 juillet 1943. Donc 27 juillet 1943, ils sont encore dans le ghetto. Et puis ils vont s'enfuir du ghetto par les égouts et rejoindre les partisans. Je dis ils, c'est Sutzkever et Kaczerginski. Et encore la femme de Sutzkever. Brigade members Rushka Korczak and Avrom Zhelezhnikov also joined the Jewish partisans gathered in Belarus forest. In September 1943, the ghetto was closed. The leaders of the brigade, Herman Kruk and Zeli Kalmanovich, were deported to work camps in Estonia. They were killed there a year later. Reichel Lunsky, the Strashun librarian, he disappeared in unknown circumstances. So actually when the ghetto was entering this phase of liquidation, and my father, luckily for myself, my mother, and him then, although he did not survive the war, we were taken away with the last 1,000 or 1,500 Jews to a camp near Vilna, the HKP, which was a labor camp in Suboc. I took the book with me. How I was able to embrace that book and put it under my coat is still a mystery to me. Ich habe geschrieben in Vilna Ghetto eine große Poeme Kol Nidre und durch unseren Verbindler vom Wald. Wie der Name gewesen? Schicke Gärtmann. Was ich komme vom Wald in Vilna Ghetto, habe ich mitgegeben, die dosige Poeme, soll es auf einen gewissen Öfen rüberschicken in Russland, in Moskau. Hat es rübergeschickt in Moskau und dort hat man gemacht, ein Abend, Lekove der Poeme, wo Ilya Ehrenburger gerät wegen dem,
The poem inspired such a reaction that Stalin's Soviet government sent a plane to the Belarus forest to bring Sutskever to Moscow. One was knocked down by the Germans. They sent another airplane. And airplane landed many kilometers from the camp. And my grandmother and grandfather, they had to pass minefield. Wie stark es ist, der Koyach von Lied, der Koyach von Rhythm, habe sich überzeugt in 1944 März, wenn ich hab gedarft, sein die partisanische Wälder, a rübergehen, a Minenfeld, a Feld versät mit Mines. Und wo es liegen die Mines, hat keiner nicht gewusst. Ich habe bloß gesehen, zerrissene Menschen, kennt ich ein Vogel, was hat nicht gesehen, hat sich gerade gewollt, wegstellen von Minen und zerrissen geworden. Wie er sei, in welche Richtung soll er gehen? Wo stellen der Fuß? Ein Rier ist tot, nicht stellen ist Leben, habe ich hereingenommen in sich ein Nigen. Und auch in Rhythm von jenem Nigen bin ich gegangen, ein Kilometer lang über ein Minenfeld und ich bin rüber. Avrom Sutskever and his wife Ritke went to Moscow, taking with them a suitcase full of documents and statements by partisans. They were welcomed by the writers Ilya Ehrenburg and Wassily Grossman, who got Avrom to describe to the whole world the annihilation of the Jews of Vilna and their resistance. And that's how the news of the rescuing of the cultural treasures of Vilna reached Western journalists. That same month, March 1944, Samuel Bach and his mother escaped from the HKP camp. But where could they find refuge? Samuel's mother remembered Sister Maria, a nun at St. Catherine's Convent. She took a son there. So she started to bang, and instead of a German soldier or I don't know whoever, it was that nun that opened to us the gate. And she knew that there were Jews hiding in that place. She was one of the persons that was bringing food daily to them. And there must have been about 9 or 10 people hiding in that place. And she convinced them to take us in, my mother and myself, into this tiny room. It was packed with books. We were sleeping on books in order to change the sheets of the book. We were just turning pages of books and sleeping on the books. And this is where we were liberated, among all these thousands and thousands and thousands of books. So here I am, a book survivor. Die Julitag von 1944. Jahr seinen Gewinn für uns Partisaner in die weißrussische Wälder von die Schwerste. Und wenn wir sind gekommen in Vilna, noch schwere Schlachten, wenn die Stadt hat gebrannt, sind wir weggelaufen in Gestapo. Efter will mir, wenn man es ist, der Ratte werden. Efter will mir der Ratte werden, ein Geschrei, efter will der Ratte werden, etwas an Non-Denk von den Umgekommenen. Keiner ist in Dorten nicht gewesen, in die Keller. Aber wir haben gefunden Aufschriften. Aufschriften auf die Wand. Und ein Aufschrift hat sich für uns verkritzt in Herzen auf alle Ewigkeiten. Der, was starb, heint, wird ewig leben. He was the first to go to the Evo building. The Evo building had also served as a hiding place. The attic, that the
members of the brigade hid materials in the attic. So he went straight to the Ivo building on Vivulski Street, and he is the first to have seen that it was totally destroyed. It had been bombed in the Battle of Vilna. ולכן, כמו שהם חוזרים לווילנה, הם ישר מתחילים להוציא ולאסוף את הדברים ולרכז אותם. ובזה כולם, אני חושבת, עזרו להם, גם כאלה שלא ידעו קודם, אבל שלא עבד בעצם, זאת הייתה איזושהי התארגנות כללית בעצם, ליצור עוד פעם את המסגרת ולהחזיר כאילו את הספרים שוב לחיים. כמו שהם חזרו וניצלו, אז להשיב את הספרים היהודיים כאילו לעם היהודי. Die Kulturhäusers sind vergraben geworden in 10 Erter. Schwer noch genau festzustellen, was ist geblieben. Auf dem Jetztgan 21 ist die Behältnis verschotten mit einem Mäuer. Ganz nicht angerührt ist geblieben die Maline auf Straschungasse 1, mein Stubenghetto. 3/4 gerade besäufte Maline auf Straschungasse 8. Dort sind behalten geworden bei 2000 Sforim. Und jetzt sind wir auf Schavler 6, in einer von den wichtigsten Malines. Die Maline ist 2 Gorn unter der Erde und sie ist vereinigt mit den Rehren von der Kanalisation. Gershon Abramowitsch, der Ausbauer von der Maline, geht jetzt mit uns und in einem suchen wir. After the liberation, Kaczerginski told me, you know, we have found a Pinkas. The Pinkas, he says, we found it among bodies of people in the camp, and there are a few stains there, maybe of blood. So he was very frank with me. Kaczerginski was then, I think even more than Sutskever, very active in collecting the whatever remained of Jewish art or books in order to create a museum. I just did not want to look at the Pinkas. I did not want to see it. I said, no, thank you. It was for me a very scary thing to think that this is this object that witnessed the killing of people and maybe even the killing of my father. I did not want to see it. The brigade members smile sadly into Soviet cameras. They are the only survivors of the Paper Brigade. Of the 60,000 Jews of Vilna from before the war, only 2,500 lived. The brigade continued with its rescue work. With what they recovered, Shmerke Kaczerginski, Avrom Sutskever and others opened a museum of Jewish art and culture in the buildings of the former ghetto library, the first stone in the rebuilding of Judaism in Vilna. And then, 7 months later, in April 1945, Kalmanovich's prophecy came true. 1,500 kilometers from Vilna, in the Frankfurt area, the American Third Army discovered huge collections of books and manuscripts. No less than 3 million books and artworks stolen by the Germans were stored in the warehouses of the city of Offenbach. Like the Allies, I realized the incredible extent of the Nazi project. Crush all opposition, eradicate the Jewish people, destroy the culture of their enemies. The Americans decided to return the books and artworks to their owners. It was an American captain, Isaac Benkovitz, who found himself in charge of the largest restitution of books in history. The Allies asked eminent Jews to help Benkovitz, people like the philosophers Gershom Scholem and Hannah Arendt. Alors, devant moi, ce que j'ai, c'est une sorte de fichier systématique qui a été fait au dépôt d'archives d'Offenbach, donc par l'armée américaine. Et il s'agit de cachets qui se trouvaient sur les livres volés. Et c'est, rien que pour Vilna, il y a non pas 300 fonds de livres, mais 300 cachets identifiés. Ces cachets ont été trouvés avec d'autres encore plus significatifs, ce qui veut dire que la liste n'est pas exhaustive. The USA didn't recognize the annexation of the Baltic states, which Moscow had made part of the Soviet Union. Not a single book was returned to Vilna.
The 420 crates containing books from the Strashun library and other collections from Vilna were sent instead to the New York branch of the YIVO, which replaced the one in Vilna and became the biggest Yiddish library in the world. Yeah, but here's another Strashun stamp. And this is Askomis, 1901 Varsha. Also, you can see the whole history of the book through the stamps. Vilna, Chaim Leib, Markan, the Vilna stamp, and then Sefer Adas Yisroel Al, probably from a synagogue collection. So that's 3 stamps on the inside, one, the Strashun stamp on the outside. You get to see the life of the owners of this book. These are all Hebrew books. People would often write the yortzites in the cipher, you know, like when the parents died, the grandparents died, they would have in the inside cover. That was a tradition. In Vilna, 1867. But 500,000 books remained with no indication as to who were the owners. So, like the human survivors, they were sent to communities that took in refugees. 1/3 to Israel, 1/3 to the USA, and the rest all over the world, from Australia to Brazil. Several thousand books were also distributed in camps for displaced persons in Germany. When I was a refugee in the DP camp, for instance, I received a lot of books from an American officer. Says there's these books that arrived here. I don't know what to do with them. Have a look if you want some of them. And I saw all the works of Shalom Aleichem and Jewish poetry. I said, yes, I take them. I have these books today in my studio. Here, all these are books. Are the Shalom Aleichems that traveled with me. And this is an edition of 1923. 1923, it was printed in New York. And here they are. So here they keep me company. When I paint, I know that this book is with me. What is your name? He was the only Jewish person who had testified in the Nuremberg trials from the side of the Soviet Union. He was chosen by the Soviet Union to testify. He wanted to testify in Yiddish, in the tongue of his mother that was murdered in Ponal. But they didn't let him because of only 3 languages, the English, the Russian, and the German. You must sit down if you wish. Later, Sutzkever explained that he had given evidence standing up by way of protest, as if he were reciting the Kaddish, the mourner's prayer. As for Shmerke Kaczerginski and his friends, they realized that the extent of Stalin's anti-Semitism was such that there was no future for Jewish culture in Lithuania or any other Soviet Socialist republic. The KGB came to the museum and said to him, you know, you can't show these books to anybody. They haven't undergone censorship. You know that in the Soviet Union, we don't show books to people if they're not approved, censored. And Shmerke asked them, well, do you have censors that can read these books and review them and approve them? And they said no. And that's when he understood, even if the books will survive, even if they won't be sent away as trash, nobody will be able to read them. They are locked up in a kind of prison. That's the image he uses. They may have survived destruction, but now they're in prison. And they have to be rescued again. They have to be taken out of here.
So they stole from the museum Kruk's diary. They stole from the museum Zelig Kamenovich's diary and other ghetto materials. I would say that was their two top priorities: rescue literary material and rescue ghetto material. And so, a second rescue of Jewish culture began. They shared out the works and then fled to Palestine, to Poland, or to France. Using couriers, Sutzkever and Kaczerginski discreetly sent books and documents to the YIVO in New York. They formed a collection that would be named after them. Das ist damals meine erste Arbeit, nachdem ich graduiert von College. Und die erste Sammlung, was man mir gegeben, ist die dosige Sutzkever-Kaczerginski-Sammlung. Ich meine, die Sammlung hat auf mir gemacht, ein Räuschen euch, weil sie haben gehabt sehr eine breite Vision von was ist wichtig. Sie sind gewähnt jüdische Poeten und Jüdischisten, aber sie haben nicht nur gesammelt wegen der jüdischen Kultur auf Jiddisch. Sie haben verstanden die Wichtigkeit von den Dokumenten von hebräischer Literatur, rabbonischer Literatur, von der frommen Welt, von der freien Welt. Hat man gesehen, dass sie haben getracht, was wird sein, als nicht du mehr kein Jiden. Und wir dürfen, und die Materialien, die wir wollen behalten, wollen abspiegeln hunderte Jahre jüdische Geschichte. Und es wird nicht sein, kein Jiden, was soll erzählen wegen dem, nur die Dokumenten wollen reden für sich allein. The treasures were even more important than brigade members had anticipated. The Jewish Museum of Vilna was closed in 1949 by the Soviets, and the rest of the collections disappeared. All surviving brigade members dedicated their lives to rebuilding Jewish culture. Even though the Hebrew language was taking off, they persisted in writing in Yiddish. In 1952, Shmerke Kaczerginski settled in Argentina, where 2 years later, he died in a plane crash. In 1947, Sutzkever emigrated to Palestine, taking with him some of the precious documents. In Tel Aviv, he founded the Yiddish literary quarterly, Die Goldene Kite, The Golden Chain. For more than 40 years, it was a central voice of Yiddish literature worldwide. Alas, Yiddish culture and language seemed condemned to slowly fade away. From the depths of his loneliness, Sutzkever knew this better than anyone. Es hat gelohnt. Es wird noch lohnen. Zu wohnen in a Tropentoi. Bis letzten Atem wohnen. Salbe ein, salbe zwei, salbe leben. Abidot wohnen. Und sehen, wie es beiden sich sonnen mit ihren Kreunen. Es hat gelohnt. Es wird noch lohnen. Zu wohnen in a Tropentoi, basunder von paar Scheunen. Wenn es rangeln sich Sterne mit Wölf, über Wälder und Pläunen. Es hat gelohnt. Es wird noch lohnen. In 1989, the Soviet Empire collapsed and Lithuania regained its independence. Sam Norwich, director of the YIVO in New York, headed immediately for Vilna. He visited a gigantic book palace set up by the Soviets in a deconsecrated Catholic church. The director of the Knishnaya Palata, a man named Lukoshunas, brought out on a hand cart, had someone bring 5 packages of papers wrapped in brown paper and tied with cord, with string, with twine. And when we opened those packages, we found pieces of the YIVO archive that we have in New York. A letter
we had a letter that asked the question. The answer to the question was in a letter in this package of papers. The package was totally unarranged. There was no sequence to it. It was random papers that clearly had been picked up off the floor, put inside brown paper wrapping, and tied up and left like that, I think since 1949. In defiance of Stalin's order to destroy them, Antanas Ulpis, the director of the Book Palace, had hidden under piles of Soviet agricultural statistics the books and documents confiscated from Kaczynski's Jewish Museum. Antanas Ulpis had died without ever revealing his secret. But the treasures began to resurface, and a small team set about cataloguing them. Their work took more than 20 years, as there were few people in Vilna still able to read Hebrew and Yiddish. The YIVO in New York began to demand restitution of its collections, but the Lithuanian authorities continued to refuse, regarding them as part of the heritage. With the passing years, the silence of Vilna envelops itself in noise. I made a trip to Vilnius with my first grandson when he was 13. And we arrived to the museum, and there was my Pinkas in a kind of a glass box. And there were facsimiles of my drawings in the book on the walls. And I was there with Raphael, and I told him, you see, I say, whenever I think of such a glass box, I always see in it Eichmann in Jerusalem. And now I look at this ice box, and there is my Pinkas that I did. At that age, I was younger than you are. And this is how history has a pendulum that swings here, there. I don't know. It's strange. Surprising and pertinent, the association that Samuel Bach makes between his book imprisoned in a glass box and the Nazi Adolf Eichmann during his trial in Jerusalem in 1961. "70 years after the Holocaust, the last generation for whom Yiddish was their mamelution, their mother tongue, has almost disappeared. After my grandparents' voices, it's my parents that fell silent. I'm losing access to these works in Yiddish, for which the brigade members risked their lives." Lebendige Klangen, c'est un apprentissage de l'écriture. Donc c'est l'alphabet illustré. Ça date de 1921. Et quand on regarde, c'est vraiment comment faire les lettres. Donc c'est l'apprentissage vraiment primaire, quoi, avec des petits textes, et c'est formidable. C'est vraiment formidable. Là, on est vraiment à l'aube du développement du yiddish de façon moderne et dans des couches populaires, et pas seulement pour les lettrés de l'intelligentsia. Alors ça, c'est superbe. C'est superbe et c'est étonnant. Il y a plusieurs langues. Il y a d'abord ici du polonais, popanie. Après, ça devient difficile à déchiffrer. Il y a des caractères hébraïques. Et c'est de l'hébreu, des caractères hébraïques, et c'est du yiddish. Et tout ça dans un brouillard de signes. Il me semble que s'ils ont sauvé des choses comme ça, c'est parce qu'à la fois, c'est un témoignage de ce qui a été,
mais c'est aussi un élément qui permet de rebondir par la suite, de continuer à construire une culture et une identité. Par exemple, les livres de classe, c'est évident, ça permet de, même si un peu avec le temps ils sont dépassés, mais on a continué à les actualiser, même après 1945. C'était un des premiers efforts. Donc chacune de ces choses-là, même le théâtre, permet de, si on le veut en tout cas, de reconstruire l'identité, la culture, l'avenir. Donc c'est un geste de foi d'avoir... de foi dans l'avenir, etc., d'avoir caché tout ça. L'importance d'avoir ces livres, au fond, c'est aussi de... Je sais pas, ils sont encore vivants, ceux qui l'ont lu, d'une certaine façon. Mais quand même, ils sont là.